Hello everyone. Today I will be talking about pediatric urology. যেটা আমাদের 60% of my pediatric surgery is actually pediatric urology. What I mean by this is problems related to kidney, ureter, bladder, urethra, penis and inguinal region. কিডনিতে অবস্ট্রাকশনের সঙ্গে বাচ্চা জন্ম নিতে পারে, তাতে কি হিসুটা প্রডিউস হয় বাট হিসুটা নিচে আসতে পারে না। সেই অবস্ট্রাকশন মেবি অ্যাট দ্য ইউরেটার ব্ল্যাডার লেভেল, ব্ল্যাডারে অসুবিধে হতে পারে বা বাচ্চা এগুলো কনজেনাইটাল এরার্সের মধ্যে পড়ছে। অন্য যেটা আমাদের মধ্যে পড়ে সেটা হচ্ছে ইনগুইনাল হার্নিয়া, হাইড্রোসিল, আনডেসেন্ডেড টেস্টিস। তো মেল চাইল্ডের টেস্টিস অ্যাকচুয়ালি কোমরে তৈরি হয়, সেটা ডিসেন্ড হয় অ্যাট দ্য টার্ম 9 মান্থসের মধ্যে, সেটা কখনো মাঝে পথে আটকে যায়, দ্যাট ইজ আনডেসেন্ডেড টেস্টিস, বাট দ্য টেস্টিস হ্যাজ টু বি ব্রট ডাউন and the surgery is required at 9 to 12 months of age. Certain percentage of my pediatric urology section is actually daycare surgery, where the child is very comfortable, pain free, undergoes the surgery, same day admission hoy, same day discharge hoy. Other হচ্ছে phimosis and balanitis, all these problems are there. রিসেন্ট আরেকটা ট্রেন্ড আছে আমাদের, দ্যাট ইজ আ ব্ল্যাডার বাউল ডিসফাংশন, ডিলেড ইন টয়লেট ট্রেনিং, শিশু করতে অসুবিধে, কনস্টিপেশন, অল দিস প্রবলেমস আর দেয়ার. For these problems you have to meet a pediatric surgeon. All these group of problems, essentially pediatric surgeon is also a pediatric urologist. Thank you.